Okey alright class. Dah siap ke belum soalan ni? Kita tak buat langsung. Kita tengok semua Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Ada yang dapat, ada yang tak dapat. Okey. Itu lagi better lah daripada tak dapat sebab tak buat Okey. So, section A. Okay, which of the following is a form when a metal oxide react with a dilute acid? Okay, class. When metal oxide react with acid, what are the product? Okay. So acid HA react with MO, the product is apa? Baikkan. MA itu salt plus H2O. Okay. So hydrogen gas salah lah. Kan hydrogen gas when react metal. So metal salt is salt lah. And water. So the answer is 1, 2. B. Okay. B Okay, next, lactic acid is produced in muscle under an aerobic condition. What is the conjugate base? Conjugate base. Okay, what is conjugate base? Okay, this one is acid. What is the role of acid? Acid donate apa? Proton. Right. So when it donate proton, dia akan kurang satu hidrogen dekat situ. So jawapan bila okay, ni kamu kena ingat kelas when acid, example acid HA, acid react with base kat sini let's say water. Okay, it will donate hydrogen ion. Hydrogen ion is positive charge. When it lost positive charge, the product is negative charge. Tolong ingat tu. So apa jadi dengan produk? Okay, dia akan hasilkan A minus plus H3O. Nampak tak? Dia akan jadi A minus. Why A minus? Sebab dia dah lost one positive charge. Lost one positive charge meaning that negative charge is more than positive charge. Sebab tu dia akan jadi negatif. Boleh faham ya? So in this case, jawapan adalah C. Kenapa negatif? Because it lost one positive charge. Boleh faham tak kat situ kelas? Okay. So kalau dia lost lagi one hydrogen, dia akan jadi 2 negatif. Lost lagi one more hydrogen, dia akan jadi 3 negatif. And so on. Dan seterusnya lah. Okay. So acid, dia akan jadi conjugate base plus conjugate acid. Okay. Okay, next. What is the conjugate acid of sulfuric acid? Dia tanya conjugate acid. So you have to know how to write dissociation equation. Okay. NH2O produce apa ni? Donate acid, right? Dia akan become HSO4 minus. Nampak tak? Minus because lost one hydrogen and H3O positive. Okay. So this one is acid. Water is base, HSO4 is conjugate base, and H2O is conjugate acid. Okay. So this is forward reaction. Forward reaction. So saya nak tanya, saya akan banyak tanya lah kelas kita ni, saya nak tahu faham tak faham. Okay. Ya, macam ni. Okay, saya nak tanya Hanif. Yes, okay, why this reaction is only have one arrow dekat situ? Kenapa bukan begini? Tolong jawab. Sebab dia bukan reversible, dia macam dia tak boleh daripada reactant nak jadi produk. Reactant tak boleh jadi produk. Kenapa? Produk tak boleh jadi reactant lah kan, saya faham. Why? Your reason kenapa? Hanif. Hilang dah. Sebab
Why product cannot reform to the return? Kenapa? Okey, ni tak apa. Saya nak kunci soalan ni. Saya nak tanya Hakim. Hakim? Kenapa Hakim? Kenapa? Why H2SO4 arrow dia one arrow je, dia bukan reversible arrow. Kenapa? Sebab dia acid yang kuat. Apa? Acid kuat? Apa? Okey, betul. Acid kuat dissociate apa? Completely or partially in water? Completely. Okey, itulah jawapan dia. Ya ni. Why one arrow? Because this is complete reaction. But kalau weak acid, tengok betul-betul. Kalau weak acid, example CH3, COOH in water. Arrow dia macam ni. Tolong jangan keliru. COOH plus H3O. Nampak ada beza. Why weak acid that have reversible arrow? Yang ni kita panggil dia equilibrium sign. Equilibrium sign. Why? Because this is incomplete. Because acid is incomplete dissociate in water. Bila dia incomplete reaction, dia boleh reverse balik reaction tu. But for strong acid, reaction tu dah complete. Boleh faham tak? Complete. Maksudnya dia tak boleh nak patah balik dah. Sebab reaction dah habis. Complete. But for weak acid, it just dissociate partially in water. Maksudnya reaction tu tak habis. There are some ethanoic acid still not ionized in water. Sebab tu dia boleh reverse balik kepada return. Boleh faham? Okey, itu yang pertama. Yang kedua kelas, tolong take note kat sini, saya nak tekankan. Okey, weak acid ni, this is weak acid, meaning that this is strong conjugate base. Apa maksud strong? Strong, it can accept proton from H3O. Boleh faham accept proton. Dia kuat. Apa function base? Base function dia is to accept proton. Bila dia kuat, maksudnya dia boleh tarik proton from hydronium ion. Dia kuat. Okey, cuba tengok yang atas ni. Yang atas ni, this is strong acid. Strong acid dia akan produce weak conjugate base. Bila weak, kelas dia lemah. Weak maksudnya dia cannot accept H+. Dia dapat kat situ, dia lemah. Dia tak cukup kuat. Yes, it have to accept proton, but not enough power to accept proton from hydronium. That is why there is no reverse reaction. Boleh nampak kat situ? For strong acid, there is no reverse reaction because this is weak conjugate base. It cannot gain a proton from hydronium ion. But, okay kelas, ini yang nombor 1, ini nombor 2 kan? Ya, cuba tengok nombor 2. Yang nombor 2 ni, this is strong conjugate base. It can accept proton. Bila dia accept proton, maksudnya dia akan membentuk reaction yang kedua. Sebab itulah dia ada reverse reaction dekat sini. Okay. Why reverse reaction? Because ethanoic ion can accept proton from hydronium ion. Why strong acid just have forward reaction? Because weak conjugate base cannot accept hydrogen ion from H3O+. Okay, dapat tak sampai situ? Nampak tak beza dia kenapa? Faham sir. Okay, saya nak kamu faham konsep. Kena tahu kenapa weak acid reversible reaction, kenapa strong acid forward reaction. Dia relate dengan yang ini ni punca dia ni. Ni strong conjugate base, weak conjugate base. Okay. Okay, berbalik semula dengan soalan. What is the conjugate acid? Conjugate acid maksudnya, mana tadi conjugate acid? Saya lupa pula soalan. Okay, yang ni kan? Dia tanya yang ini, conjugate acid. So, conjugate acid. What is the conjugate acid Saya tak ada jawapannya sir. Saya tak dapat sir. Tak ada hydronium. Tak ada hydronium.
Okay, kejap. What is the conjugate acid of... Okay, saya faham soalan ni. Soalan ni trik kelas, dia ada jawapan. Kita tengok What is conjugate acid? Ingat what is the partner of conjugate acid? Base. Base. Maksudnya in this question, okay, H2SO4 is act as base. Nampak tak situ? Trik soalan. Okay, dalam soalan ni H2SO4 tu sekarang dia react as base. Sebab dia tanya what is the conjugate acid of H2SO4. Dia kan ada partner kan? Partner conjugate acid adalah base. Partner conjugate base is acid. Jadi kalau H2SO4 is base, maksudnya dia kena accept proton. Boleh faham? Dia kena accept proton. Bila dia accept proton, dia akan jadi H3SO4 positif. Okey kelas, kenapa positif? Tolong jawab, saya dah ajar tadi. Siapa boleh bagi reason? Kenapa positif? Dia accept proton. Because proton is positive charge kan? Yes. Tadi neutral, H2SO4 ni neutral, sekarang dia jadi positif because positive charge more than negative charge. Nampak? Kalau dia accept one more hydrogen, dia akan jadi 2 positif. Accept one more lagi hydrogen, dia akan jadi 3 positif dan seterusnya. Okay? That's why the answer is mana? B. Okay? The answer is B. Okay? Dapat okay, next. Consider the equilibrium below. Which species represent a conjugate acid-base pair? Okay, so to answer this question, label the chemical equation. Label So this is weak acid. So weak acid partner dia adalah strong conjugate base. Okay, ni partner dia. Okay, yang kedua. Okay, this is base. So partner dia adalah conjugate acid. Okay, so kita tengok jawapan. Mana partner CH3, so okay, ni A salah. Ini pun salah. Okay, yang ni betul. Okay, jawapan dia adalah C. Okay. Okay, next. A solution of acid A has pH 1 and a solution of acid B has pH 2. Which statement must be correct? This question is quite confusing. Quite confusing. So apa jawapan dia kelas? What is your answer? C. Ada jawab A, ada jawab B, ada jawab C kan? Okay, now solution A pH dia 1, solution B pH 2. Which statement must be correct? Okay, what is pH? pH shows number of hydrogen ion. So make sure your explanation must related to the hydrogen ion. Boleh faham kelas? Because pH to measure concentration hydrogen ion. Make sure your explanation related to the hydrogen ion. So the answer is C. Okay. Maksudnya pH of acid A lower than B. So hydrogen ion in A higher than hydrogen ion in acid B. Okay. Yeah. Tapi kalau memang pH 1 yang acid A tu memang lagi stronger daripada acid B, masalah ke kalau A tu? Okay, ni satu lagi bila kata tu yang A, acid A is stronger than B. Okay, yang ni tak boleh guna. Kenapa? Okay, strong acid ni dia general kelas. Strong acid is general. Maksudnya pH 0 until 2 is strong acid. Okay. So kamu tak boleh cakap ACl lagi stronger than sulfuric acid sebab dia general. Dua-dua adalah strong acid. Boleh faham tak? Let's say lah yang A ni ACl. Let's say, yang ni sebab dia lagi kuat kan, dia H2SO4. Yang ni adalah HCl. Okay, both of this acid is strong acid.
you cannot say that HCl is stronger than H2SO4 or H2S4 is stronger than HCl. Tak boleh. Dia general. This is both of this acid is strong. Okay. But in terms of concentration, yes, H2SO4 is concentrate than HCl. Boleh faham? So kamu kena explain based on hydrogen ion. Okay kelas, kenapa bukan B? B pun concentration juga. Kenapa? Dia mungkin sebab could be mistaken by concentration of OH minus, tak specify what concentration. Okay tengok sebenarnya A and B ni less accurate because when I say concentration A, let's say lah H2SO4 concentrate then HCl. Okay, yang ni adalah less accurate because when I do this, meaning that the concentration including sulfate and chloride. Nampak tak? Sedangkan acid must show the hydrogen ion only. Okay? So yang B ni less accurate sebab bila saya buat macam ni, maksudnya concentration tu including sulfate ion and chloride ion. Okay? Tak sesuai. Dia mesti based on hydrogen ion only. Okay? Clear class? Boleh? Kenapa bukan? Ya? Kalau yang contohlah soalan dia kasi acid A has a pH of 1, lepas tu acid B has a pH of selain daripada 0 tu dia kasi pH macam 4. Itu kita boleh jawab ke kalau A? Okay. Oh tu boleh jawab ke kalau A? Yes, itu baru boleh. Soalan Fikri tadi betul. Katalah yang B ni dia bagi 4. 4 tu weak acid kan? Yes, baru boleh jawab. Acid A is stronger than B. Yes, itu boleh. Okay. Thank you sir. Okay, sebabkan kamu dah dengar kelas dengar betul-betul. Katalah saya ada 0.0001 mol Dn cube HCl dengan 1.0 CH3COOH. Okay, mana concentration yang lagi tinggi kelas? Bagi tahu saya. Ethanoic acid. Ethanoic acid kan? Ethanoic acid concentration lagi tinggi, tapi kamu kena ingat it's still weaker than HCl. Boleh faham Boleh. Weak acid is still weak acid. Kenapa? Kenapa sir? Why CH3 is weaker than strong acid? Sedangkan concentration dia lagi tinggi. Because, dengar betul? Because weak acid always ionize partially in water. Dengar tu. Nampak tak? Walaupun concentration dia tinggi tapi it still ionize partially. Maksudnya hydrogen ion dia still lagi rendah. Okay? Compare to strong acid. Sebab itulah kalau weak acid is still weak acid, it not affected by its concentration. Okay? Okay, itu dia. Alright, so 6. Okay, when the pH of solution changes 2 to 4, the hydrogen ion concentration increase. Okay, this one. Please take note. Okay, saya buat macam ni Malah buruk je kat line. Saya buat macam ni. Okay, this one is pH. Okay, 0, 1, 2, 3, 4 and so on seterusnya. Okay. Okay, when pH increase by 1, it equal increase 10 times. 10 times of, sorry. Kalau 0 to 1 maksudnya decrease. Decrease concentration hydrogen ion 10 times. Every pH tu. Okay. Ni kalau kita bergerak daripada 0 to 1 lah. Kan? Okay, kalau 1 to 2 sama juga. Akan decrease concentration hydrogen ion 10 times. So saya tanya kamu, kalau 0 to 2 pH, how many times concentration hydrogen ion decrease? 100. Dia akan 10 kali 10 berapa kan? Dia akan decrease
decrease concentration 100 times. Nampak kat situ? Ni konsep dia kelas. This is the concept. Setiap interval ni dia beza dia 10 kali concentration hydrogen ion. Okay? Cuma okay, kelas, make sure jangan terbalik. Selalunya pelajar dia terbalik. 0 to 1 concentration hydrogen ion increase 10 times. Salah lah. Okay? Dia opposite pH increase, concentration hydrogen ion decrease. Okay, so tengok balik soalan ni. 2 to 4 maksudnya 2, 3, 4. How many times? Darab 10, darab 10. 100 times, right? Yes. Okay, 100 times. Okay, increase or decrease? Decrease. Decrease. So jawapan dia adalah D. D. Okay. Dia kata tu maksudnya factor of 100. Okay. Okay, next question. Okay, what is the pOH of 0.05 mole of H2SO4? Okay, what is the pOH? pOH. Okay. Okay, kelas, macam mana nak buat ni? Okay, this one we have used this equation. 14 equal to pH plus pOH. Nampak tak situ? Ini adalah equation dia. So what is pOH? pOH equal to 14 minus pH. Okay. So 14 equal to what is pH class? pH. Okay, so in this question you are given concentration hydrogen ion. Tengok macam mana saya buat. Okay, what is the concentration hydrogen ion? Kamu kena buat dulu. H2SO4 aqueous. Dia akan dissociate to produce 2 hydrogen ion plus sulfate ion. If concentration is 0.05, maksudnya yang ni adalah 2 times 0.05. Ni nampak tak situ? Maksudnya this one is 0.10 concentration of hydrogen ion. Okay. So hydrogen ion concentration is 0.10 mole dm cube. Okay, what is the formula? Concentration convert to pH. Formula is negative log H plus. Nampak tak kat situ? So negative log 0.10. So just replace sahaja kat dalam ni. Okay. Negative log 0.10. Okay. And then equal to plus log 0.10. Inilah dia. Okay. Nampak je confused kan? So the answer is D. Okay. Boleh faham kelas? Boleh sir. Boleh. Kalau ingat ni formula ni saya dah ajar itu pH nak convert jadi macam how to convert pH from concentration hydrogen ion. Kalau ingat formula tu Okay. Inilah this is the relationship dia. Okay, next. 8 So a solution of sodium hydroxide contain 0.8 gram on sodium hydroxide per 100 cm of solution. Estimate the pH of solution at 25 degrees Celsius. Okay, saya kena baca balik, lupa dah. Apa ni? A solution sodium hydroxide ada ni. Okay, dia bagi mass and dia bagi volume. Okay, dia suruh cari pH. Alright. Okay, kelas tengok dekat sini. Okay, macam how to solve this question. Okay. So you are given NaOH, right? So from NaOH you can calculate pOH. Nampak? So from pOH we can calculate pH. So the first step, please calculate pOH. To calculate pOH, you have to calculate concentration of hydroxide ion first. Nampak tak?
So from the concentration of hydroxide ion, we can convert into POH. From the POH, we can calculate pH. Okay, now let's do the calculation. Okay, tengok So I have NaOH aqueous ionized completely in water. So it will produce Na plus hydroxide ion. Nampak last? Okay, so this is initial concentration. Okay, the concentration macam mana nak cari? Gunalah formula ini, calculation ni. Cari concentration of sodium hydroxide. So from mass convert to mole. Okay, so mole NaOH equal to apa mole? Mass divide by molar mass, right? Molar mass. So 0.80 divide by apa tu? 23 plus 16.00 plus 1.01. Okay, ni dia bagi 1.08 pakailah itu. Okay, dalam IB sebenarnya 1.01 Okay. Berapa dia punya mol? Kalkulator saya hilang lah, anak saya main. 0.02. 0.02 mol Okay, 0.02 Okay, mol. Okay, class, now calculate the concentration. NaOH equal 0.02 divide by ni convert lah jadi decimeter cube 0.1. Dapat apa kelas? Convert jadi decimeter cube tolong I need one assistant. Berapa? 0.2. 0.2 mole per dm cube, right? So sekarang initial 0.2. Okay, initial maksudnya produk dia 0 lagi. Maksudnya sebelum, this is before reaction And then the changes of concentration, it will lose 0.2, increase product, increase 0.2 concentration. Tolong ingat saya punya calculation ni, tengok saya buat table macam ni, kamu kena mahir. Siapa tak faham kenapa saya buat macam ni? Saya. Okay, tak faham Okay, kenapa saya tolak dekat reactor ni? Sebab we use that reactant. Because all concentration of sodium hydroxide now are completely ionized, betul tak? Completely ionized to form new product. Kita tahu when undergoes chemical reaction, reactant akan kurang, produk akan bertambah, betul tak? That's why saya tolak 0.2 sebab all amount of sodium hydroxide is convert to the product. So final concentration, okay, reactant akan jadi 0, concentration sodium hydroxide 0.2, concentration of hydroxide ion 0.2. Okay, so this is your concentration of hydroxide ion. Okay, nampak panjang-panjang sebab saya tunjuk calculation. Benda ni yang saya nak ajar. Okay, so tengok sini kelas. Concentration hydroxide ion 0.2. So POH equal to negative log 0.2. Tolong kirakan Batrisha. Ni balik on tu. 0.7. 0.7. 0.7 Okay, POH is 0.7. So pH pH sama dengan 14 minus 0.7. Akan dapat apa jawapan dia? Itulah jawapan dia. Apa dia? Ni? 13.30. Yes. So jawapan dia, the answer is C. Boleh nampak Okay, sebenarnya saya boleh tunjuk yang ni boleh je saya nak ringkaskan. Tapi benda ni penting masa calculation untuk section B Section B penting kena buat benda ni. Sebab tu saya ajar yang ini. Okay.
Okay, you have to familiar with this work of flow yang ni yang ada initial ni. Kena familiar dengan yang ni. Okay. Okay, next question. Okay, 100 cm3 of sodium hydroxide pH 12 mixed with 900 of water. What is the pH of the resulting of solution? Okay, class. How to solve this question? Okay, please remember that when we add water into acid or base, the concentration become decrease. Boleh faham Bila kita tambah water, this is dilution. Kan, dilution. What is dilution? Dilution, when we add water, the concentration will decrease. Okay. So sekarang ni, okay, what is the pH of the resulting of solution? Okay, so kita tengok dekat sini sekarang ni this is sodium hydroxide. Sodium hydroxide pH dia volume 100 cm3. Okay, but when we add 900 cm3, sodium hydroxide now have volume 1000. 1000 Okay, class, saya nak tanya kamu, how many times 100 increase to 1000? Berapa kali gandaan kat situ? 10 times, sir. 10 times kan? 10 times. Maksudnya, what happened to the concentration of hydroxide ion? Ini adalah 10 times. Decrease. Tadi kita belajar kan yang 10 times equal to 1 pH kan? Different dia ni kat atas ni. So sekarang ni yang ini 10 times maksudnya concentration tambah water, concentration akan decrease So concentration hydroxide ion decrease 10 times. Okay, ini yang kamu kena tahu. So when it decrease 10 times equal to pH decrease by factor of 1. Nampak tak? Yes. By factor of 1. Jadi 12 tolaklah 1. Jadi berapa? 11, right? Now the pH is 11. Jangan buat 13 pula 13 tu if concentration hydroxide ion increase. But now decrease, so of course the pH also decrease, okay? So that's all. Ni itu yang kena faham lah susah ke soalan dia? Boleh lah, sir. Okay, Boleh lah okay. So ni question 10 which method will distinguish between aqueous solution of strong base and a strong acid? Okay, class actually in this question it asks you how to distinguish strong acid, strong base to the weak acid and weak base. Boleh faham Maksudnya macam mana kamu tahu? Okay, solution A ni adalah strong acid, solution B is weak acid. Without using pH without using pH meter, macam mana kita nak tahu? So we can distinguish by conduct an experiment. Okay, kita boleh bezakan acid tu kuat ataupun lemah by conduct the experiment. Okay, so one of the experiment is we can react the acid with metal. We can react acid with metal. So strong acid will produce a lot of gas. Nampak tak? Kan weak acid produce less of gas. What is the gas here? The gas here is hydrogen ion hydrogen ion, because we know that metal react with Ha, it will produce Na is salt and hydrogen gas. Okay, so the stronger the acid, there are a lot of bubble gas produced. So yes, number one, we can add magnesium. Okay, class, but please note, base not react with metal. Base not react with metal, only acid can react with metal.
So this statement number 1 is for strong acid lah. Okay, add aqueous sodium hydroxide to each solution and measure the temperature change. Yes, of course, correct. Okay, temperature change is delta T lah, kan? So the stronger the acid, the greater the temperature change. Okay, the greater the temperature change, and the weaker the acid, the smaller the temperature change. Okay, ni contohlah eksperimen kan, ada beaker. This one is strong acid. Beaker number 2 is weak acid. Weak acid, okay. Pada dua ni kita tambah dengan strong base. Ni adalah termometer. Okay, termometer Okay, delta T1, delta T2. Okay, so delta T1 greater than delta T2. Okay, reason dia kenapa kelas? Siapa boleh beritahu? Saya nak tanya Adelina. Kenapa ya? Yes, What the sir. temperature change of weak acid lower than strong acid? Temperature change. Ya, temperature change. Kenapa? Temperature change maksudnya temperature dia naik sikit je. Dia naik sikit je. Tak sampai situ. Kalau yang strong acid ni mungkin dia naik sampai ke atas ni. Kenapa? Agak-agaknya apa reason kamu? Sebab dia ionized partially. So, kalau ion partially kenapa? Dah hampir dah hampir betul dah. Kenapa? Siapa boleh bantu Adelina? Sir. Ya. Yang T1 tu is strong acid Yes, strong acid. SA kan, strong acid. Saya rasa sebab dia ambil lebih banyak heat for the bonds to break. Ni untuk yang weak acid Sekejap. Ini untuk strong acid. Strong acid dia ambil apa? Banyak apa? Lebih banyak heat. Lebih banyak heat. Mana ada yang kalau increase temperature maksudnya dia release heat, bukannya dia absorb heat. Oh ya ke? So dia release banyak heat. Dia release banyak heat. Okay, dah hampir tepat, Okay, why weak acid release less heat? Kenapa? Sebab kinetic energy produced is lower than strong acid. Salah. Okay, tak apalah, saya tak nak buang masa. Okay, Because, tak apa, saya sambung. Amy, apa? Sebab lagi banyak H plus ion yang react H plus ion react. Salah. Okay. Saya nak try sir. Okay, Nick. Sebab kalau weak acid dia absorb. Absorb hampir tepat. Absorb apa, Nick? Dia nak break bond dalam untuk weak acid sebab dia nak break bond untuk nak ionize. Itu jawapan dia. Yes, Nick berjaya. Tanya. Okay. Yang lain blur kan, tak faham kan? Macam ni lah jenis saya tunjuk. HA in water produce HA plus A minus. Kalau weak acid, HA produce HA plus A minus plus HA. Nampak tak beza dia? Weak acid has undissociate molecule. So katalah dia release dua-dua ni, enthalpy change dia adalah, katakanlah saya bagi contohlah 1000 kilojoule kan. Okay, dua-dua 1000 kilojoule delta H dia dua-dua ni sama. Okay, but now this heat is used to ionize the undissociate molecule. Dia digunakan. That's why the heat change now decrease from 1000 sekarang dah jadi 700 kilojoule per mole. Boleh nampak sebab tu temperature change dia beza. Heat release tadi tu, heat release is absorbed to ionize any acid that
not ionized in water. Tu lah maksud dia okay. Hopefully clear lah yang ni so apa tadi jawapan dia? Lah tak masuk, tak habis okay. Use a solution in a circuit with a battery and lamp. Yes, ini pun boleh. Nombor 3 pun boleh. Maksudnya the stronger the acid or the stronger the base, the brightness of lamp increase. Okay. The lower the acid or the weaker the acid or the weaker the base, the lower the brightness of lamp. So the brightness of lamp is depend on concentration of hydrogen ion or concentration hydroxide ion. Okay. So jawapan adalah 1, 2, 3. Jawapan dia adalah D. 3 boleh. Okay. Okay. Bukan dua-dua strong. Bukan dua-dua strong. So macam kalau kita naik selap benda determine sangat, macam mana? Kan tak tu? Tak, maksud soalannya adalah how to differentiate between strong base and strong weak base, strong acid and weak acid. Tu sebenarnya maksud soalan dia. Bukan dia macam dia nak bezakan strong base dengan strong acid, bukan. Okay. Boleh juga lah, boleh. Maksudnya strong base, strong acid. Okay, saya faham. Okay, soalan ini how to distinguish strong acid dengan strong base kan? Okay, sorry saya betulkan balik soalan. Okay, nak bezakan strong base dengan strong acid. Yes, yang A betul because only metal can react with acid. Only acid can react with metal. Boleh faham So, tu jawapan nombor 1. Jawapan nombor 2, sodium hydroxide to its solution. Okay, sodium hydroxide, okay, only acid can react with base, not base react dengan base. Boleh faham bila dalam yang dua ni, bila kamu campur base dengan base, there is no reaction. Okay, so there is no temperature change, but when sodium hydroxide is added into acid, yes, it has chemical reaction, so it will release heat. So yang number 2 ni betul. Yang nombor 3, use a solution in circuit with a battery and lamp to see how bright the lamp glows. Okay. So yang nombor 3 ni tak boleh. Betul. Nombor 3 tak boleh because both of strong acid and strong base have high concentration of ion. Both of these solution will produce brightness, high of brightness lamp glow. Jadi kita tak boleh nak bezakan dia. Which one is strong acid, which one is strong base. Okay. So jawapan dia adalah 1 dengan 2 lah. Clear? Tu dia. 1 and 2. Okay? Kena faham soalan betul. Saya tadi salah faham. Saya ingatkan dia kata beza antara strong base dengan weak base, strong acid dengan weak acid. Bukan nak bezakan antara acid dengan base. Tu maksudnya. Okay. Acid can react with metal. Base cannot react with metal. Okay. Acid can react with base, ada reaction. Base react dengan base, no reaction. Okay. Okay. Yang nombor 3 tak boleh. Sebab apa? Sebab dua-dua produce high brightness of lamp tadi. So jawapan dia adalah 1, 2 lah sepatutnya. Okay. Okay. Yang ni saya dah ajar kan? Section B. Boleh kita proceed section B Section B. Find the pH of the following mixture. Okay. Yang ini okay. Saya pandang balik lah yang ni. Okay kelas, kita proceed soalan yang ni. Kalau terlalu banyak input saya bagi kan, memang tak habis lah soalan ni. Macam-macam boleh bagi. Okay, so yang question A1. Okay, find the pH of the following mixture. Find the pH. Okay, so in this case, how to solve this question when involve 2 type of acid. Okay, okay. So to calculate the pH, you have to calculate the concentration hydrogen ion. Nampak tak dunia analogi dia?
to calculate the concentration of hydrogen ion equal to apa? Mole per volume. Okay. So you have to calculate the mole of HNO3 and mole of ACN and total both of mole. Okay, so let's see mole of HNO3 equal to mole mole equal to MV over 1000, right? So 0.04 times 15 divide by 1000. Tolong seorang beritahu jawapan berapa? 0.006. 0.006. Okay, yang ACL? Ada 30. Okay, lagi? 4. Tak, yang HNO3 tu 0.00. Okay. 06. HCl 0.04. 0.04. Okay. So, total the mole dia akan jadi 0.004 plus 0.0006 equal to 0.0046 mole. And then total the volume, maksudnya 15 plus 80 divide by 1000. Nak convert kan? Akan dapat 0.09 berapa Saya lupa 95 Ya. Okay, ini kan decimeter cube. Okay, so concentration hydrogen ion equal to 0.0046 divided by 0.095. Apa jawapannya? 0.0484. 0.0484 more dm cube. Okay, now we know the concentration hydrogen ion. Boleh tak nak cari pH? Boleh kan? Negative log H plus. Negative log 0.0484. So pH is berapa? 1.31. Hah? Matisha? Berapa? 1.31. 8. 1. 1.31. 1.31. Yang lain dapat Okay, in your answer, okay, ini saya nak guide lah. In your answer, pH ni biasanya kita akan guna 2dp biasanya. 1.31, 1.30 ke, biasanya 2dp. Okay, ni saya nak bagi tips lah. Okay, okay, selesai question A, question B Okay. So B okay. 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 Okay, question B. Okay, this one. Ni macam saya ajar tadi. Ya ke? Okay, so 100. Okay, plus. Okay, ni senangnya. This is dilution Dilution method. What is dilution? Dilution meaning that we have 100 centimeter cube 0.01 molar H2SO4. Okay, concentration kalau kamu malas nak tulis, kamu boleh buat M besar. So, saya malas nak tulis mol per decimeter cube panjang sangat, boleh buat molar M tu maksudnya molar, M besar. Okay, when we add 100 centimeter cube of water, the level now is increased. Okay, 200 centimeter cube. Okay, but now the concentration, we don't know the concentration. Nampak tak? Because we add water. H2SO4. What are the formula that we can use from this situation? Apa formula dia? The formula is M1V1 equal to M2V2. So, rasa macam pernah dengar.
Macam pernah tengok je formula ni kan. Inilah dia. Kamu dah belajar masuk SPM dulu Okay, so M1 is 0.01 times 1000. Okay, both of volume same unit, right? So no need to convert decimeter cube. Kamu akan dapat jawapan yang sama. Okay, so M2 nak cari times dengan 200. Ya ke 200? Yes lah 200 kan. Final volume. And then what is M2? Okay, tolong bagi tahu apa jawapan dia. Mesti dah kira lah kan, mesti dah siap dah, takkan baru nak kira sekarang. 2.00. Apa Patricia? Susah nak tangkap dia cakap apa ni. 0.005. Okay, 0.004. 5. 0.005 mole per Vn cube. Okay. Okay, now from this concentration, we have to calculate concentration of hydrogen ion. Not finished yet, so H2SO4 aqueous ionized completely to produce 2 mole hydrogen ion plus 1 mole sulfate ion. Okay. Yang ni boleh nak tunjuk yang panjang ataupun yang kira yang pendek. Saya nak tunjuk yang pendek je lah. Maksudnya di sini adalah 0.005 equal to 0.005 mole. Sir, yang kita cari ni molarity of water ke? Molarity of hydrogen ion. Okay. M ni lagi satu. Oh, okay, tak apa. Okay, kita nak cari molarity of hydrogen ion. Bukan molarity of water okay. So sekarang nak label tu lain. Mana? Yang 100 cm cube tu is water. Okay, water. Lepas Betul. Yang tu height. Yang ni kan 100 cm cube of H2SO4 plus 100 cm cube of water. So kita guna dilution method untuk yang H2SO4 dulu ni Sir. So kamu kena faham dekat sini. Okay, water is a solvent. Water give acidic properties of acid. Maksudnya bila water you add into H2SO4, it's still H2SO4. Nampak tak? Dia takkan jadi compound yang lain. It's still H2SO4. But the difference is concentration is changes. Concentration dia yang berubah. Saya faham kamu kata ni tambah water, kenapa saya kira yang H2SO4? Yes kan, it's still H2SO4. Okay? But the concentration is change. So sekarang kita nak cari apa concentration dia sekarang. Okay. So ni adalah concentration of hydrogen ion. Dan kamu kena ingat kelas, apa concentration ni? Concentration is mole per volume. Nampak tak? Mole per volume. Volume tu water lah. Okay? Mole per volume tu maksudnya. Bila volume bertambah, concentration akan semakin berkurang. Nampak tak kat situ? Okay? A over 100 dengan A over 1000. Mana lagi kecil? Of course lah. A over 1000 lagi kecil kan? But it's still solution yang sama. Okay? Jadi sekarang ni balik semua ni to 5 mole. Okay, so this is concentration of hydrogen ion. Now calculate the pH. So negative log 0.025. Tekan calculator sekarang, dapat jawapan apa? Saya panggil lah siapa tolong jawab. Rahimi, apa jawapan dia sekarang? Negative log 0.025. 1.6. Berapa? 1.6. 1.6, right? So around ni lah lebih kurang.
Memang ni dia punya DP dia 1.60 kan. 1.60 saya dapat. H plus tu 2 times Patutnya- 0.005. Salah time cikgu. Bukan 0.01. 0.01 sebab Saya 0.0. Okay, hal 0.01 Oh yelah, dia berdarab 2 kan. Okay. Ini sepatutnya. Dia malu je kira. Okay ni 0.01. Okay, thank you. Okay, so kira balik. 2. 0 point pH dia 2. Tu 0.01. 0.01. Okay. So concentration of hydrogen ion 0.01. Betul Betul. Okay, betul. Yalah. Saya buat 25 tu kalau darab dengan 0.05 balik kan. Okay, so pH negative log 0.01. Okay. Apa? pH yang baru? 2. Okay, itulah jawapan dia, betul. 2. Okay. Boleh dapat So hopefully jangan confuse lah. Okay, yang pasal water apa semua tu Okay. Okay kelas, water ni ada effect tak concentration hydrogen ion? Water pun ada juga kan? H plus dengan OH minus. Betul? Adakah H plus dengan water effect concentration of hydrogen ion? Not. It not effect because water dissociates degree of dissociation for water is very low. Maksudnya water ni dia sangat susah untuk ionize. Boleh faham jadi percentage of hydrogen ion daripada water is very low. So it not affect hydrogen ion tadi. Boleh faham tak? Ada pelajar tanya, water have hydrogen ion. So the effect the hydrogen ion of acid? Jawapan dia not, it not effect. Okay? Because degree of dissociation of water is very low. Okay? Okay, next. Ni yang penting ni. Ni penting Okay, untuk soalan nombor 2 saya nak Muiz lah, Muiz. Dah siap belum? Tolong hantar jawapan. Tolong hantar jawapan kamu kat dalam grup WhatsApp. Saya akan screenshot. Boleh tak? Jawapan kamu. Mak, start sekali. Alah, alasan lah tu. Tak buat ni. Betul? Bukan. Saya dah siap hampir semua. Cuma tinggal soalan 2 ni je yang tak dapat. Soalan 2 je. Okey. Saya nak tanya Syafiq. Syafiq, saya buka jawapan kamu. Tak dapat Okey, tak dapat. Okey, sebenarnya soalan 2 ni memang susah. Okey. Soalan 2 ni memang susah. Okey. Ada benda yang saya tak ajar lagi iaitu ionization tu kan. Ada percentage of ionization. Memanglah tak dapat. Saya pun tak ajar kamu lagi Okey. So to solve this question, sekejap saya nak tengok dulu mana saya punya jawapan Saya pun dah terlupa kat mana jawapan saya. Okay. Lama dah discuss dengan kelas HL dia tu. Remedial. Tak apalah. Kita discuss kat sini je lah Okay, tak apa. Okay, tengok dekat sini. Okay, listen carefully Okay, so we have 0.25 solution ethanoic acid. pH dia adalah 2.67. Okay. And this is degree of ionization dia. Percentage. Okay. This is for 0.25 molar. Okay, now what happen if we add water? When we add water, concentration now decrease. Okay. Bila concentration decrease, kita nak tahu degree of ionization dia bertambah ke berkurang. Boleh faham So, how about the pH? Sebenarnya pH kita dah tahu dah. Kan pH, of course lah, pH akan opposite lah. Right?
So pH will increase because concentration hydrogen ion decrease. Ini yang kita nak selesaikan yang number 2 ni. So question 1 ni, yang jawapan yang nombor 1 Okay, pH increase because concentration of hydrogen ion is decreased. Okay, to number 1. Number 2, how to solve the question of number 2. Okay, first you have to write the chemical equation, dissociation of acid. So CH3, COO, aqueous. In water, it will produce CH3, COO, aqueous plus hydrogen ion. Aqueous, okay? Okay, this is a chemical equation, dissociation of acid. Okay, and then initial concentration, macam saya buat tadi ni saya kata penting metodnya ni. Initial concentration 0.025 mol. Initial maksudnya before dissociate. So before maksudnya produk zero lagi lah. Okay, now dissociation of ethanoic acid. Ethanoic acid class is weak acid. Berapa banyak yang diubah? Okay, 0.025 minus X. Okay, what is X? X is refer concentration of product. X is concentration of product. So equal to plus X equal to plus X. Okay. Apa tadi saya tanya? X apa? X is concentration of product. Okay. Okay. Nampak? Apa beza dengan yang strong acid tadi? Kalau strong acid saya buat macam ni. Strong acid terus tolak 0.025 because it ionize completely. But kita tahu weak acid ionize partially. Sebab itulah dia kena tolak dengan X. Maksudnya not all this concentration will dissociate in water. Okay. So sebab tu kita tolak dengan X. Ya. So concentration ethanoic acid 0.25. Bukan? Bukan kan? Ini sekarang ni yang after dilution. After dilution. Ni. Kita ambil yang ni. Oh, right. Kan kita ada dua situation ni, K class. Yang first tu before dilute. Dilute tu dia dah bagi tahu dah yang ni. Tak apalah, tak payahlah kira. Now kita nak tahu yang after dilution. Okay. Okay. Jadi ini ni okay. Method ini untuk weak acid kamu kena kira macam ni. Okay. Alright. So sekarang apa tadi okay, but okay kelas, tolong ingat kat sini kita tak tahu kan X ni berapa. X ni tak tahu berapa. Okay, walaupun saya tunjuk macam ni. Okay, tengok last kali adalah final concentration 0.025 tolak X equal to 0.025. Okay. Okay, this is assumption. Kena ingat dalam IB kita ada assumption. What is assumption? We have to assume that X is too small. Okay, X is too small. Maksudnya walaupun kamu tolak 0.025 tolak X, bila kamu round off the answer akan dapat balik 0.025, very small. Because this is weak acid. Okay, so sebenarnya sama je akan dapat 0.025. Okay. Okay. So sekarang the question is what is X class? What is X? So clue dia adalah what is X Okay, to calculate sama daripada equation ni ada satu formula. Formula dia ialah percent of ionization Okay, percent of ionization. Okay, degree of ionization. Tolong ambil jalan kira ni formula. Equal to
concentration of acid divided by concentration of CH3COOH. Okay? Okay, ini dia punya calculation dia. Okay, this is the formula. Tolong ambil formula ni. Cuma kalau percentage you have to times by times to 100 lah. Okay. Okay, now class, the question is what is X? Okay, X tu apa kelas? So clue dia adalah daripada pH. Okay, clue dia adalah pH. Okay, saya nak tanya kamu kelas, apa pH after dilution? Apa pH dia agak-agak ni? Siapa boleh agak? 3.7, 3.67. Okay, tengok 0.25 kepada 0.025. How many times ni? 10. 10 times, betul? 10 times 10 times maksudnya pH dia akan increase. Maksudnya concentration hydrogen ion decrease 10 times equal to pH increase by 1. Nampak tak kat situ? So sekarang sebenarnya pH kat sini adalah 3.67. Nampak? Okay, pH is 3.67. So from pH, calculate concentration hydrogen ion. Formula dia adalah darab 10 negatif pH. Tolong ingat, ini adalah formula hydrogen ion kepada pH. So equal to 10 power of negative 367. Tolong bagi tahu saya berapa hydrogen ion sekarang? Concentration of hydrogen ion. Tekan calculator 10 kuasa saya benda tu. Ni formula apa tu? 2. Okay, ini formula apa? Serius saya tak ajar lagi Cikgu terskip. Oh, saya terskip. Okay, tak apalah, kita tengok kat sini Okay, tengok ni hydrogen ion, pH sama dengan negative log concentration hydrogen ion. Maksudnya, kalau kita tahu concentration hydrogen ion, kita boleh cari pH. Boleh faham? Okay, now kita nak convert pula daripada hydrogen ion, how to calculate pH. Formula adalah 10 negatif pH. 10 kuasa negatif pH. Boleh clear tak kat situ? So ni there are two formula here. Tolong ingat itu. Oh, saya tak bagi lagi okay. Jadi sekarang convert kepada concentration hydrogen ion. Berapa 2.18 times 10 negative 4. 2.18 times 10. 2.14, sorry. 2.14 times 10 negative 4. Times 10 negative 4. Okay. Mole per m cube lah. Okay. So sekarang ni, this is your pH. Okay. This is your concentration hydrogen ion. So berapa tadi? X equal to, now X equal to H plus equal to 2.14 times 10 negative 4. Okay. Okay kelas, so sekarang ni masukkan ke dalam formula kita. Ni dah tahu dah. X dah tahu X dah tahu dah. 2.14 times 10 negative 4. Okay, masuk dalam formula ni. 2.14 divide by 0.025. Percentage kan? Percentage darab dengan 100. Okey, itulah jawapan dia. Apa? Oh, lama juga nak jawab dia ni. Kecil kan boleh tak? Nak ambil gambar. Kecil-kecil kan? Okey. No problem. Ni. Ya, sama. Tu.
So 2.14 E negative 4 divide by 0.025. Okay, kalau jawapan saya dapat 0.0056 darab 100 1, 2. So akan dapat 0.856%. Dapat tak? Dapat tak yang ni? Dapat. Dapat. So jawapannya apa? Increase or decrease? Increase. Yes, itulah jawapan dia. So percentage of ionization increase. Okey, selesai. Sadaqallahul azim. Cikgu saya soalan cikgu. Tak apa, Syakir dulu. Silakan. Okey, tanya. Okey, sila. Kalau contoh lah, saya calculation saya macam off kan, salah. Tapi sambil conclusion saya betul. Macam ionization increase. So betul dapat markah sikit ke atau memang semua salah terus? Okay, depends on mark given. Okay. Okay, kalau ada 3 marks, one of the marks is about your summarization kan. So dapatlah 1 mark. Okay, biasanya kalau calculation macam ni, it have 3 marks. Biasanya lah 3 marks tu apa? You have to show the calculation. Okay, biasanya lah dia kena ada calculation, akan dapat 1 marks. And then jawapan percentage ni 1 marks and your summarization is 1 mark. Boleh faham tak? Sebenarnya panjang yang kamu kira ni kan, calculation ni adalah 1 mark. Jawapan daripada calculation tu 1 mark and your summarization 1 mark. Okay, biasanya 3 marks lah for this question. Jaranglah sampai 4 markah, jarang. Biasanya maximum is 3 marks. Okay. So kelas tolong khadam apa yang saya ajar ni. Okay, this is how to calculate concentration of hydrogen ion when involved weak acid. When involved weak acid. Okay. Okay. Okay, so kalau tak ada masalah, copy sajalah yang tu alright. So, hopefully kamu study, cuba kadamkan Okay. So sekarang saya nak tengok apa ni? Saya nak tengok, kita ada berapa minit lagi kelas? Kita ada 13 minit. 10 minit lagi. Boleh pergi lagi ke ni? Macam Macam dah tepu banyak benda baru je. Macam dah tepu Okay, tak apalah, I just pick a few question yang saya rasa penting on your handbook. Maksudnya saya tunjuk satu contoh ni, kamu boleh kira yang lain. Okay. Okay kelas, open your handbook page 159. 159. Dah buka belum? Dah. Okey, tengok soalan 10 sampai 12. Sepuluh sampai 12 kan? Calculation dia macam ini, macam 1A, okey? Calculation dia macam yang section B 1A, sama je calculation dia. You have to calculate number of mole, you have to divide by total volume and calculate the pH. Boleh tak kelas? Faham tak kat situ? 10 sampai 12. Okey. Take note lah, take note. Conteng kat tepi tu. Calculation sama. Okay, how about 1 until 9? 1 until 9. Jadi saya tunjuklah satu contoh ya. 1 until 9. Handbook. Saya tahu ni nak bagi semua kan, tak sempat. Saya just pilih one of the question lah. Okay, tengok soalan question 9. Okay, macam mana nak selesaikan? Okay, question 9, tengok calculate the pH, right?
So calculate the pH. So make sure you know the analogy lah. Okay, to calculate the pH, you must calculate the concentration of hydrogen ion. So from concentration hydrogen ion, you can calculate pH. Okay. Okay, now how to calculate concentration hydrogen ion? You have to calculate the concentration of HCl. So equal to mole per volume kan? Equal to mole per volume. Jadi sekarang dia bagi gram. You have to convert into mole. Okay, macam mana? So 0.344 gram. Gram, okay, divide by 1.01 plus 35.45. Okay. Tolong kira apa jawapan dia? Mole. Equal to 0.344 divide by, bagi tahu mole terus lah, mole. Berapa mole dia? 0.0094. Ya, 1.01 tambah 35.45. Okey, akan dapat 0.0094. Cukup. Okey. Macam ni just ambil 2dp ambil 2dp. Ya kan, 2dp, 2SF, 2 significant figure. Okey. Okey, this mole. So 0.0094 mole divide by liter kan, liter equal to decimeter cube tak perlu convert dah. So jawapannya 0.0094 divide by 792. Kita dapat 1.19 times negative 5. Nampak tak saya ambil jawapan macam tu? Saya ambil 3SF. Okay, ambil 3SF lah. At least. So this is hydrogen ion concentration HCl. Okay, now HCl ionized completely in water, produce hydrogen ion, produce chloride ion. Okay, this one 1.91 equal to what? 1.19 times 10 negative 5. Okay. Then okay, so concentration hydrogen ion equal to 1.19 times 10 negative 5. So pH equal to negative log 1.19 times 10 negative 5 equal to berapa? Negative log 1.19 E negative 5. Kita dapat 4.92. Okay. This is answer number mana ni? Answer for number 9. Okay. Ni calculation dia, nampak tak tu? Okay. Mula-mula cari concentration HCl. From concentration HCl, write the chemical equation. Then cari concentration hydrogen ion. From concentration hydrogen ion, calculate the pH. Okay. Tu dengan step. Ni untuk soalan 1 sampai 9. 10 until 12 is your remedial exercise. Okay. Okay kelas? Okay sikit? Buat thumbs up kalau okay. Okay. Boleh sir. Okay, so next. Okay. Ni saya nak tunjuk dalam kira yang susah saja Yang susah saja. Okey. 6B. 6B cuba tengok muka surat apa ni? Page 6.
page 6. Okay, ni last. Lepas ni kita habis. Last okay. Macam mana nak buat ni? 6A, dah buat ke belum? Ke tak buat sebab saya tak suruh? Okay, tengok sama. Tak apalah, yang saya ajar ni saya rekod, nanti saya post dekat YouTube, kamu tengok balik. Okay? Untuk kelas kita yang ni, sebab this is a lot of information saya discuss dengan kamu. Okay, tengok Okay, please look at question B. Sebelum ni kita belajar apa? Acid campur dengan acid, betul? Acid campur acid, cari pH. Sekarang ni acid campur dengan base, cari pH. Nampak tak beza dengan soalan yang tadi? Soalan B ni acid plus base, and then dia suruh cari pH berapa. Macam mana nak buat? Soalan yang tadi acid campur acid, kan? Saya dah ajar macam mana, kan? Okay, tu yang saya nak tekan dekat sini. Okay, first of all, you have to calculate the pH ni dulu. Selesaikan soalan nombor 1 dulu. Okay, macam mana? Nombor 1 HCl aqueous produce H plus, saya besarkan H plus chloride ion 0.1 mole produce 0.1 mole per decimeter cube. Kenapa? Ratio dia sama, kan? Ratio, okay? Okay, right. So what is H plus? H plus equal to 1.0 mole dm cube, okay? And just calculate the pH, negative log 1.0. 0 pH dia 0 Okay, 0. Okay, so jawapan nombor 1 adalah 0. Okay, now settle the exercise B. Okay, what would be the pH of solution resulting from mixing 35 cm3 or HCl? Okay, yang ini Okay, first write the chemical equation. Right, okay, ni soal question B tau. B. So HCl aqueous, okay, plus NaOH aqueous produce NaCl aqueous plus H2O liquid. Okay, balance the equation. Then what you have to do is, okay, macam mana kamu nak tahu pH? Clue dia senang je, kelas. Calculate the excess. Boleh faham maksud saya? HCl and NaOH, which one is excess? Which one is excess? So what you have to do is calculate the mole of calculate mole ini, mole HCl, and calculate mole NaOH. Okay. To calculate the mole, you have to insert the information dulu lah. For HCl, we have volume 25 cm3 and concentration 1.0. Okay. For NaOH, we have volume 24.95 and concentration 1.0. Okay, calculate number of mole. Dapat berapa? 1.0 darab 25 bagi 1000. 0.025 NaOH 24.95 times 1 divide by 1000. This one is 0.02495 mole. Tolak. Okay, which one is excess? So excess is HCl lah. Excess
Berapa excess dia? 0.025 minus 0.02495. Tolak lah. 0. Okay, akan dapat 5 times 10 negative 5. Boleh dapat tak kelas? Ini adalah excess. Mole per dm3. Mole saja. Mole of excess. Okay. So calculate the concentration. HCl sama dengan apa? Mole times 10 negative 5 divide by, okay, so you have to divide by total volume. Total volume excess. Berapa volume dia? Kenapa total volume? Sebab kita dah total dua-dua tadi kan? Akan dapat berapa 25 campur berapa? 24.95 divide by 49.95, okay? Centimeter cube mole. Convert dulu So 5 times 10 negative 5 akan dapat 0.04995 dm cube. Okay. Berapa tu? So 5E negative 5 bagi dengan 0.04995. Okay, akan dapat 0.001 mole per dm cube. Nampak tak kelas? Jadi boleh tak nak cari concentration hydrogen ion? Sampai sini saya rasa kamu dah tahu. Ya, betul. Apa ni? Okay, so boleh cari kan? Jadi sekarang ni saya buat sebelah lah hydrogen ion, ini adalah untuk yang excess tadi. So 0.001 pH negative log. Okay, berapa tu? 0.001 so equal to negative log 0.001 3. Jadi pH dia adalah 3. Okay. Okay kelas, kenapa kena cari excess? Sebab strong acid dengan strong base dia neutral. Dia neutral tapi if the mole if mole salah satu ni akan excess, yang itu yang akan affect pH. So in this case HCl is excess. That's why it will affect the pH. So pH adalah 3. Okay. So that's all for today kelas. Cukuplah sampai situ. Okay. Okay, nanti saya akan share video yang ni untuk kamu buat revision lah. So that's all for today. Thanks for your cooperation.